Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinadala sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Realme guys, no. Yan. So hindi ko lang alam guys kung anong exact model ng phone device na ito guys. Yan. So meron siya ditong speaker, so Realme. Yan. So yung issue daw nito guys ay try nating ispanda rin guys, no. Yan. So ganito guys, vibrate tapos charging logo guys, no. Yan. So ganito guys yung issue guys, tapos namamatay daw guys yung phone device nito guys, no. So ngayon guys ay try natin guys i-charge guys. So ayaw niya mag-open guys, no. Ayaw niya rin guys mag-charge. Yan kung makita nyo guys. So antayin natin guys ng mga ilang seconds guys. So wala talaga guys, no. Hindi siya kumakarga guys, no. Yan. So charging logo lang guys yung nakalagay guys. So kapag ganito guys, so pwedeng abuhay guys yung board nito guys, no. So yung gagawin natin dito guys ay mag-direct tayo doon guys sa battery niya guys. So focus tayo doon. So tanggalin natin guys yung charger niya guys. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung phone device na ito guys, no. Ito guys. So una natin na gagawin dito guys para mabuksan natin guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya guys. Yan, so tabi lang natin yan. So sunod natin na gagawin dito guys para mabuksan natin guys yung phone device nito guys. Pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin na mga maninipis or pwede tayo gumamit ng kuko natin guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys gamit guys yung kuko natin guys. So, yan siya guys, no. So, nabuksan natin guys. So, dandan lang natin guys, no. Yan. So, meron siyang fingerprint sensor guys. Yan. So, ito guys yung loob niya guys, no. So, tabi natin itong guys yung cover niya. Yan. So, sunod natin na gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts niya guys, no. So, yan siya guys, no. So, natanggalan natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys. So, tanggalin natin guys yung cover ng motherboard guys. Yan. So, dito guys, yung gagawin natin dito guys ay tanggalin natin guys yung FBC guys ng battery niya or yung flexible printed circuit nito guys. Dito guys sa terminal niya guys, no. So, ito siya guys, yung battery niya. So, tanggalin natin yan. Yan. So, natanggal natin guys, no. So, sunod natin na gagawin dito guys, silain natin guys yung green na ito. Dito guys sa battery niya. So, tatanggalin natin guys yung battery niya guys, no. Yan. So, mabilis natin guys natanggal guys. So, tabi natin guys yung unit nito. So, dito tayo mag-focus guys, no, sa battery niya guys. So, okay pa naman yung battery niya guys, no. Matigas pa naman. Yan. So, yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin ito guys. Titignan natin guys yung BMS niya guys, yung board nito or yung BMS niya guys na battery management system niya guys. So, tanggalin natin guys. So, yan siya guys, no. So, kung makita nyo guys, ito guys yung ano niya guys, yung resistor niya guys or fuse nito guys. Yan. So, yung gagawin natin guys ay re-remove natin yan guys, no. So, dito guys, kailangan natin guys ng soldering iron natin guys, no. Tsaka kailangan natin guys ng lead. Tsaka yung jumping wire natin. So, ito guys, kailangan natin ng jumping wire. Tapos, kailangan natin guys ng lead guys. So, ito guys yung lead niya guys, no. Yan. So, ngayon guys ay tatanggalin natin guys. So, papakita ko sa inyo guys na kung paano natin guys tanggalin guys.
So dito guys ay maglalagay lang tayo dito guys ng ating flux para maglambot siya guys, no. So injikan lang natin guys. Yan. Tapos maglagay lang dito tayo konti. Yan. So ito guys yung soldering natin. So mabilis lang ito guys yung pagkatanggal natin guys, no. Yan. So natanggal natin siya guys. So sunod natin dito guys na gagawin guys ay kapag kunti lang guys yung lead niya guys, so dagdagan natin guys, no. So yan siya guys, no. So sunod natin guys na gagawin guys ay lagyan natin guys ng jumping wire guys, no. So ito guys. Yan. So simulan natin guys, no. So yun siya guys, no. So nilagay natin guys yung jumping wire natin. Yan. So putulin na natin guys, no. Yan. Tapos isarado natin guys. So linisan lang natin konti guys. So yun siya guys, no. So kung makita nyo guys na install natin guys yung jumping wire natin. So sarado natin guys, no. So lagyan lang natin guys ng tape guys para iwas shorted guys, no. So yun siya guys, no. Tapos balik natin guys. So try natin guys ibalik guys sa unit niya. Tapos try natin guys i-charge guys, no. So yan guys, no. So charge lang natin guys. Yan. So hindi na siya guys ano guys, no. Hindi na siya guys charging guys yung ano, yung wala na siya ditong lumalabas guys na parang ganito guys, no. Yan. So kung makita guys, no, 1% na siya guys. Yan. So try natin guys pandarin guys, no, kapag mamatay siya guys. Yan. So nabuhay na natin siya guys. So antayin na lang natin guys, no.
So yun siya guys, no? So phone is starting na guys. So antayin na lang natin. Yan. So kung makita nyo guys, no? So nag-charge na siya guys. So kanina talaga guys ay ayaw mag-charge guys, no? Or ayaw kumarga guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no? Kung paano natin guys maayos guys yung ating phone device guys. So I hope guys na matulong sa inyo to guys yung video tutorial nito. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin guys kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.